El sobre apareció sobre mi escritorio exactamente a las 9:15 de la mañana. No tenía remitente. Solo una frase escrita con tinta negra. Revisa las cuentas antes de que sea demasiado tarde. Lo leí dos veces. Después levanté la vista hacia la puerta de mi oficina. Nadie estaba allí. Me llamo Isabel Romero. Tengo 59 años y hace casi 30. Ecos fundó una empresa de organización, de eventos con muy poco dinero y muchas horas de trabajo. Nunca heredé una fortuna. Todo lo que tengo lo construí poco a poco. Mi único hijo, Daniel, trabajaba conmigo desde hacía 4 años. Siempre pensé que alguien dirigiría la empresa cuando yo me jubilara. Hace 2 años también entró su esposa, Laura. Dichia ser experta en marketing y finanzas. Pareja inteligente, amable y siempre tenía una solución para todo. Confí plenamente en los dos. Les di acceso a las cuentas de algunos proyectos importantes por quería que aprendieran el negocio. Nunca imaginé que esa decisión estaría a punto de destruir todo lo que había construido. Guard el sobre dentro de un cajón. Y continue trabajando como si no hubiera pasado nada. Pero aquella misma tarde decidí revisar personalmente los movimientos bancarios. Al principio todo parecía normal. Pagos a proveedores. Sueldos. Impuestos. Sin embargo, encontré varias transferencias que no recordaba haber autorizado. Eran cantidades pequeñas. 2,000 euros. 1.800 euros. 3.200 euros. Siempre con el mismo concepto. Servicios externos. Algo no encajaba. Llamé a Daniel con total tranquilidad. ¿Sabes quién autorizó estos pagos? Respondió demasiado rápido. Laura los gestionó con el asesor fiscal. Todo está correcto. Su respuesta sonó preparada. No discute. Simplemente colgue. Aquella noche llamé a Julian, un antiguo cliente y ahora auditor financiero. Al día siguiente nos reunimos en una cafetería. Reviso los documentos durante casi una hora. Cuando terminó, cerró lentamente la carpeta. Me miró fijamente. Isabel. Esto no parece un simple error. Alguien está sacando dinero de tu empresa sin que te dé cuenta. Y si tengo razón. Esto solo acaba de empezar. Durante los días siguientes no cambié absolutamente nada. Seguía saludando a Daniel cada mañana. Hablaba con Laura como si confiara plenamente en ella. Ellos no podían sospechar que cada noche revisaba una carpeta distinta de la empresa. Julian comenzó una auditoría silenciosa. 3 días después me llamó. Su voz era mucho más seria que la última vez. He encontrado algo importante. Nos vimos en su despacho. Colocó varios documentos sobre la mesa. Las transferencias salían, siempre, al mismo día en que entraban grandes pagos de nuestros clientes. Nunca eran cantidades enormes. Pero durante casi un año habían desaparecido más de 120,000 euros. Lo peor vino después. Las empresas que supuestamente recibían el dinero no existen. 2 estaban cerradas desde hacía años. Otra pertenecía a un apartamento vacío. Alguien había creado facturas falsas para justificar cada transferencia. Respire hondo. Todavía quería creer que Daniel no estaba implicado. Quizá Laura había actuado sola. Y esa misma tarde llamé a mi hijo. Daniel. Necesito que mañana vengas a la oficina. Quiero revisar algunos contratos contigo. Acepto sin hacer preguntas. Cuando luego, observé algo que nunca había notado. Estaba nervioso. Sus manos temblaban mientras sostenía el café. Le enseñé solo una de las facturas. ¿Recuerdas es proveedor? En siquiera la miró 2 segundos. Sí. Trabajamos mucho con ellos. Menchelet. Yo ya sabía que aquella empresa no existía. No lo enfrenté.
Simplemente sonre y cambié de tema. Cuando salió de mi despacho, Julian entró inmediatamente. ¿Qué piensas? Me quedé mirando la puerta unos segundos. Después respondí con tristeza. Creo que mi hijo sabe mucho más de lo que quiera admitir. Aquella noche tomé una decisión. No iba a acusar a nadie sin pruebas definitivas. Si realmente estaban ocultando algo, tendrían que cometer un último error. Yo iba a daros la oportunidad perfecta para hacerlo. La mañana siguiente llamé a Daniel. Quiero invitarte a cenar el viernes. Hay algo importante que quiero comentar sobre la empresa. Su respuesta llegó demasiado rápido. Claro, mamá. Ali estaremos. Unas horas después recibí un mensaje de Lavra. Será un placer verte. Sonre. Ellos pensaban que todo seguía bajo control. Pero, en realidad, la trampa ya había comenzado. Julian y mi abogado preparan un documento que parece completamente oficial. Era un supuesto borrador donde se explicaba que, después de mi jubilación, Daniel administraría temporalmente una parte del dinero obtenido por la venta de la empresa. El documento era falso, pero parece auténtico. Lo dije sobre el escritorio de mi despacho el mismo día de la cena. No lo escondí. Al contrario. Quería que fuera fácil de encontrar. Cuando Daniel y Lavra llegaron, todo transcurrió con absoluta normalidad. Hablamos de viajes de trabajo y de mis planes para retirarme. Incluso comenté que estaba cansada, y que quizá había llegado el momento de vender la empresa. Lavra no pudo ocultar la sonrisa. Te lo mereces, Isabel. Has trabajado demasiado. Daniel asintió inmediatamente. Nosotros podemos ayudarte con todo el proceso. Aquellas palabras confirmaban que esperaban es dinero desde hacía tiempo. Después del póster fingí recibir una llamada. Perdonad un momento. Tengo que atender esto. Subí lentamente al piso de arriba. Pero no respondí ninguna llamada. Entré en una pequeña habitación, donde Julian observaba las cámaras de seguridad que habíamos instalado el día anterior. Esperamos apenas un minuto. Lavra fue la primera en levantarse. Miró alrededor para comprobar que estaba sola. Entró directamente en mi despacho. Abrió la carpeta. Sacó su teléfono móvil y empezó a fotografiar cada página. Daniel entró unos segundos después. Se acercó nervioso. ¿Y si tu madre descubre esto? Laura soltó una pequeña risa. No lo hará. Nunca revisa los documentos con detalle. Cuando firme todo, moveremos el dinero poco a poco. Ni siquiera se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Daniel guardó silencio. Bajó la cabeza. Por primera vez, comprendí que mi hijo no era la persona que organizaba el plan. Pero se había decidido participar en él. Aquella grabación era exactamente la prueba que necesitábamos. Ahora solo faltaba una última reunión. Y la verdad saldría a la luz delante de todos. 2 días después envié un mensaje a Daniel y a Lavra. Les dije que el viernes firmaríamos los documentos finales relacionados con la venta de la empresa. También les comenté que asistirían mi abogado, el contador y 2 socios antiguos para dejar todo oficialmente organizado. Los 2 aceptaron de inmediato. Estaban convencidos de que, después de aquella reunión, el dinero estaría mucho más cerca de ellos. Cuando llegó el viernes, todos ocuparon sus asientos en la sala de juntas. La carpeta con los supuestos documentos estaba delante de mí. Laura apenas podía disimular la emoción. Daniel evitaba mirarme. Respirar profundamente. Antes de firmar nada. Hay algo que todos deben ver. Laura levantó la vista, sorprendida. Sacó un pequeño mando y encendí la pantalla de la sala. Durante unos segundos aparecieron únicamente las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Se vea claramente a lavra entrando en mi despacho. Después aparece Daniel. Los dos abrían mi carpeta y fotografiaban cada documento. Nadie dio una palabra. Entonces comenzó a escucharse el audio. Cuando firme estos papeles moveremos el dinero poco a poco. Nunca revisa las cuentas. Será demasiado tarde cuando lo descubra. La voz de lavra llenó toda la sala. Daniel cerró los ojos. Laura perdió completamente la sonrisa. Eso no demuestra nada. Dio intentando mantener la calma. Mi abogado colocó otra carpeta sobre la mesa. Aquí están las transferencias, las facturas falsas, y el informe completo de la auditoría financiera. Cada documento coincide con las fechas de las grabaciones. No queda ninguna duda. Laura comprendió que todo había terminado. Intentó mirar a Daniel buscando apoyo. Pero él permanece inmóvil. Con la cabeza baja. Sin decir una sola palabra. Lo observé durante unos segundos. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que demostrarlo. A mi propio hijo que la verdad siempre diga pruebas. Respira hondo. Después pronuncie una frase que llevaba semanas guardando. Hoy no he reunido a todos para entregaros mi empresa. Hice una breve pausa. Los reuní para demostrar quién intentó robármela. El silencio fue absoluto. Por primera vez desde que empezó toda aquella pesadilla, Daniel comprendió que yo no había ninguna forma de escapar de la verdad. Durante varios segundos nadie dio absolutamente nada. Lavra fue la primera en reaccionar. Todo esto es una trampa. Esas grabaciones están sacadas de contexto. Mi abogado empujó lentamente otra carpeta hacia el centro de la mesa. No solo tenemos las grabaciones. También están los informes bancarios, las facturas falsas, los registros informáticos y el resultado completo de la auditoría letters. Cada documento confirmaba exactamente la misma historia. Yo no quedaba ninguna duda. Daniel respiró profundamente. Por primera vez desde que comenzó la reunión levantó la vista hacia mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mamá. Lo siento. Pensé que podía controlar la situación. Pero todo se salió de las manos. Laura giró inmediatamente hacia él. No le pidas perdón. Tú no haces nada. Fue entonces cuando Daniel negó lentamente con la cabeza. No. Si hice algo. Pude detener todo esto hace meses. Why no lo hice? Aquellas palabras cambiaron por completo el ambiente de la sala. Laura comprendió que se había quedado sola. Intentó marcharse. Pero dos agentes de la Unidad de Delitos Económicos entraron, acompañados por un funcionario judicial. Mi abogado ya había entregado toda la documentación esa misma mañana. Uno de los agentes habló con tranquilidad. Señora Lavra, necesitamos que nos acompañe para prestar declaración. Laura miró a Daniel esperando que dijera algo. Pero él permaneció sentado, sin moverse. Sabía que todo había terminado. Cuando salieron de la sala, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Me acerqué lentamente a mi hijo. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Finalmente rompí el silencio. El dinero siempre puede recuperarse. La confianza. No. Daniel comenzó a llorar. ¿Algún día podrás perdonarme? Respira profundamente antes de responder. Eso dependerá de lo que hagas a partir de hoy, no de lo que digas. Pasaron varios meses. Gran parte del dinero fue recuperado gracias a la investigación. La empresa, seguro funcionó y ninguno de mis empleados perdió su trabajo. Daniel aceptó su responsabilidad. Y empezó a reconstruir su vida lejos de las personas que lo habían llevado por el camino equivocado. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Pero poco a poco aprendimos a hablar otra vez. Hoy sigo dirigiendo la empresa que levanté desde cero. Cada contrato lo leo dos veces. Cada firma la reviso con calma.
Y aprendí una lección que llamas olvidar. La confianza es uno de los regalos más valiosos que podemos ofrecer. Pero cuando alguien decide aprovecharse de ella, Proteger lo que es construido no es un acto de egoísmo. es un acto de respeto hacia toda una vida de esfuerzo. Porque las mentiras pueden esconderse durante un tiempo. Pero los meros, los documentos y la verdad siempre terminan contando la historia completa.